Bom, pessoal, vamos iniciar aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Eu sou a Ana aqui do Findeslab, para quem não me conhece, Hub de Inovação aqui no estado do Espírito Santo. Hoje nós vamos compartilhar com vocês um pouco sobre o programa BIND 4.0, que é uma chamada de inovação aberta lá da Espanha. A gente está apoiando, promovendo esse programa, essa oportunidade aqui para as startups brasileiras, as techs brasileiras. É uma super oportunidade para quem tem esse interesse de internacionalizar, especialmente para a Espanha, apresentar suas tecnologias, suas soluções para as empresas, as indústrias de lá, lá do mercado espanhol. Para a gente começar, para falar um pouquinho da importância das nossas techs brasileiras, nossas startups participarem dessas oportunidades de internacionalização como essa, como várias outras, eu gostaria de convidar aqui agora Luiz Fernando Correia da Silva Machado, que é chefe do setor de promoção tecnológica e comercial do Consulado Geral do Brasil na Barcelona. Luiz, passo a palavra aí para você poder falar um pouquinho para a gente, compartilhar aí para a gente um pouquinho sobre isso. Obrigado, Ana. Obrigado pelo convite do Findeslab para falar um pouco do nosso trabalho e também um pouco sobre o ecossistema de inovação do País Basco. Eu estou aqui no Consulado Geral do Brasil em Barcelona e a gente tem nossa área de jurisdição, onde a gente apoia as iniciativas das empresas brasileiras do setor tradicional e de tecnologia, é o norte da Espanha, por isso o País Basco, né? O restante da Espanha a gente comparte com os nossos colegas da Embaixada em Madrid. E eu trouxe aqui uns slides que até eu vou compartilhar aqui para ilustrar um pouco mais essa minha fala sobre o nosso trabalho. Deixa eu colocar aqui no modo de tela cheia. E, bom, nossa missão aqui é muito promover a imagem do Brasil como uma nação inovadora, né? Ainda existe muito preconceito, muitos estereótipos negativos em relação à capacidade brasileira no setor de tecnologia inovadora. Isso acaba repercutindo para a formação de parcerias, na exportação dos nossos produtos, na atração de investimentos. Nosso trabalho é também aumentar o engajamento dos agentes dos ecossistemas brasileiros nesse processo de internacionalização, né? O Brasil é um mercado muito grande, mas é um mercado que não basta. O setor de inovação é muito poroso, né? É preciso saber as tendências tecnológicas, as rotas, o que está sendo feito em outros lugares, até para que a gente possa inovar rápido, né? E promover essa conexão entre parceiros brasileiros, estrangeiros. As oportunidades estão aí, nós estamos aqui exatamente para auxiliar nesse processo. A gente concentra muito essas ações dentro do que a gente chama de Programa Diplomacia da Inovação, que faz várias ações para desde fomentar a internacionalização de empresas, até promover conferências no exterior de cunho mais científico, para atrair investimentos, conectar com a nossa diáspora brasileira fora e muito oferecer oferecer inteligência, né? Que é muito importante saber o que realmente é uma oportunidade no mercado estrangeiro, as dificuldades para se adentrar esse mercado. E a gente tenta fazer isso de diversas formas, né? Oferecendo estudos de mercado, promovendo missões para feiras, promovendo programas de incubação, campanhas de mídia e outras oportunidades de matchmaking. Não somos só nós, aqui em Barcelona, é toda uma rede ao redor do mundo, então eu acho que toda empresa, todo empreendedor que busca se internacionalizar deve tentar buscar o apoio aí da embaixada, do consulado mais próximo, que com certeza eu acho que pode dar dicas valiosas aí. Falando um pouco sobre o ecossistema de inovação do País Basco, né, que está inserido no ecossistema espanhol, então isso também não dá para dissociar um do outro, né? Quando a gente fala de Espanha, a gente está falando de uma grande economia, né, está entre as 15 maiores economias do mundo, né, um PIB per capita bem alto, né, de quase 30 mil dólares. Para vocês terem uma ideia, do Brasil fica
pouco mais de 7.500 dólares, né? É um grande investidor, a Espanha é um grande investidor no Brasil, então assim, o sucesso do Brasil também uma coisa que a Espanha quer também, para que seus investimentos continuem dando os frutos, né? É um país que tem até vários mecanismos interessantes de tributação, sobretudo no setor de tecnologia, que pode ajudar as empresas a buscarem a Espanha como uma porta de entrada para o mercado europeu. É um país inovador, tá? Na última classificação do Índice Global de Inovação, era o 29º país mais inovador do mundo. Tem uma grande quantidade de pesquisadores, né, que produzem muito em termos de artigos científicos, né? Ainda tem algumas certas dificuldades, como o Brasil tem, de transformar isso em patentes, mas se está trabalhando muito forte aqui. Né? E nós temos um ecossistema de inovação que é quase metade do ecossistema brasileiro. Aqui tem 11 mil startups, o Brasil é mais ou menos 22 mil, 14 unicórnios, o Brasil está um pouco mais de 31 unicórnios, mas é um ecossistema que está ganhando densidade e pujança, né? E vale destacar essas duas cidades, Madrid e Barcelona, que são consideradas pela OMP, no Índice Global de Inovação, entre os 100 maiores clusters de inovação do mundo. Para vocês terem uma noção, na África não existe nenhum, e na América Latina apenas um, que é São Paulo. Né? E dentro disso está o País Basco, né, que se destaca. Nós fizemos um estudo recente sobre o ecossistema de inovação, então eu queria também convidar vocês para olharem esse estudo. Nesse estudo vocês vão ter um panorama não só da Espanha, do ecossistema de inovação espanhol, mas também mais específico do País Basco, do seu ecossistema de inovação. Tem várias ferramentas bem interessantes feitas pelo governo do regional, como um dashboard, onde é muito fácil encontrar praticamente todos os agentes do ecossistema de inovação local. Nós fizemos uma parte sobre tecnologias quânticas, que é algo que está começando a ganhar uma certa tração aí nessa região da Espanha. Relação de contatos relevantes, de parques, aceleradoras, incubadoras, coworkings, as principais feiras de tecnologia, investidores anjos, fundos de venture capital e mecanismos de soft landing. Isso porque a gente fez poucos estudos, um deles foi do País Basco, porque apesar de ser uma região até relativamente pequena da Espanha, né, tem um pouco mais de 2 milhões de habitantes, né, eu acho que até no nosso imaginário ocupa um espaço muito maior, né, mas é uma região altamente inovadora, né, e a gente vê várias oportunidades, né, a gente vê, por exemplo, dentro do governo local, uma visão muito clara, que eles querem se posicionar como um ecossistema de inovação pujante, né, então tem todo um investimento já planejados para os próximos anos, uma fundação de amparo à pesquisa muito ativa, que é a Inobasque, uma agência de inovação, que é a Quer, uma rede de laboratórios muito interessantes que podem ser algo que as startups brasileiras, de repente, podem buscar, né, esse apoio nesses laboratórios, de repente, que não existem no Brasil, para desenvolver as suas soluções aqui na Espanha. Tem uma clara especialização em indústria 4.0, né, e a gente está começando a ver agora muito incipiente de tecnologias quânticas, que a gente quer ver como isso vai evoluir. Né? E apesar de ser ter uma população pequena, a gente vê um grande número de empresas, né? São mais ou menos 1.000 startups, que estão, mais de 1.000 que estão localizadas no País Basco, um grande número de doutores, né? Um grande número de publicações científicas. Isso acaba considerando mesmo aqui dentro da Europa tem uma classificação regional aqui, que é o European Innovation Scoreboard, que ele considera que até o País Basco ele está mais envolvido que o restante das regiões da Espanha e da própria classificação espanhola. Então, é uma região realmente altamente inovadora, né, e que dá visibilidade, a gente acredita, não só para o mercado espanhol, mas também para o mercado europeu, porque tem várias empresas europeias que instalaram mesmo seu centro de pesquisa no País Basco, né, então é uma oportunidade, é uma vitrine que a gente considera para o mercado europeu. E eu queria convidar, depois de fazer essa breve introdução, eu queria convidar vocês para verem também nossos outros estudos que nós temos. Nós temos uma programação ao redor
do ano. A gente espera fazer mais atividades, inclusive com o Findeslab no futuro. E convido vocês também para olharem as nossas mídias, né, e nos acompanharem. E contem conosco nesse processo de internacionalização para a Espanha, para o País Basco em particular, e no apoio para nesse processo de inscrição no BIND 4.0. A gente gostaria de ver muitas empresas brasileiras aí aproveitando essa oportunidade. Obrigado, Ana. Obrigada, Luiz. De fato, tem muita coisa, tem muita oportunidade, né, de apoio também para as nossas startups brasileiras que têm esse interesse. Então, aí tem qualquer coisa, depois a gente compartilha os links, né, Luiz, você passa para a gente qualquer coisa que a gente compartilha. Então, tem bastante coisa, bastante oportunidade, né, e uma coisa, assim, que a gente vem falando, eu venho falando bastante, né, a gente acredita aqui que aqui no Brasil a gente tem muita tecnologia que tem muito potencial, né? Em abril, para quem nos acompanha aí, a gente esteve na Alemanha, a gente levou 10 Inditex para apresentarem suas soluções, suas tecnologias para empresas de lá. Então, a gente, com essa missão que a gente fez, a gente viu de fato esse potencial, né? Então, fizemos essa missão. Então, assim, foi só um início, né? Então, tem muita oportunidade aí e tem muita coisa boa aqui no nosso Brasil, né? Às vezes a gente pensa, a gente fala muito do síndrome do vira-lata, né? A gente pensa que a gente é o vira-lata, que as tecnologias externas são melhores que as nossas, mas a gente tem que entender, tem que enxergar e admitir, assim, aceitar, né, que a gente também tem muita coisa boa aqui para poder levar para fora, para apresentar para as empresas de fora, que trazem valor para as indústrias e para as empresas de todo mundo. Obrigada, Luiz, pela sua fala aí. Obrigado, Ana. Com certeza a Sim. gente tem, esse Brasil que a gente quer mostrar aqui fora e esperamos contar com vocês. Valeu, Luiz. Bom, agora vamos falar do programa, né? Sei que a galera aí está bem curiosa aí também, saber um pouco mais sobre essa oportunidade, sobre o BIND 4.0. E para contar para a gente como é que funciona, os benefícios da chamada, né? Eu gostaria de convidar a Casey Larray. I hope I pronounced that right. You did. Okay, now we're going to switch to English, guys. Okay, so Casey, she is responsible for the coordination team of the program. Casey, could you please explain to us about the program, how it works? Everybody is dying to know. Yeah, first of all, thank you so much. Thank you both for having us today. And thank you, Luis, for introducing the Basque Country. It's definitely an exciting part of Spain, and apart from Spain, a little bit part of Spain. And so I'm super happy to be able to talk about this, one of many different initiatives for innovation here based in the Basque Country. So thank you so much. All right, so I'm going to go to my presentation now. BIND 4.0 is a public-private program, meaning it's funded actually by the Basque government and business support agency SPRI, whose logos you'll see there. And we also have the cooperation of now 70 corporate companies. When this program started, it was at 15, and we've grown with each year and each edition gaining interest and a good reputation. And so we're quite proud of the number of corporate companies that are, internationally known companies. We've got ArcelorMittal, we've got tons, Hitachi, Mercedes-Benz, Siemens Gamesa, and they happen to have operations in the Basque Country, and that's who we're doing this program for their location here in the Basque Country. We also have the cooperation of local Basque innovation centers, whose logos you see at the bottom, from Vizcaya, Gipuzkoa, and Araba, the different regions in this area in the Basque Country. So first of all, what is it? It's a combination of acceleration program and open innovation. And I'll explain what that means. We have three main objectives: to attract and support talent to this area, to accelerate startups by collaborating with large companies, and to help promote the digital transformation of those large companies through working with startups on innovation projects. So we're meeting today because we're quite interested in hearing from the tech industry in Brazil to see what you guys have. So it's open internationally to startups anywhere. And when I say startup, I also mean scale up. It can be a company that's at least 8 years old or younger, and with 50 employees or less. That's more or less who's appropriate for our program. We're also looking with startups with a finished product or service, preferably. Maybe you're looking for a proof of concept or product market fit, something like that. That's also very appropriate. And we just want startups with technologies that can be applied to industry, energy, health, and food verticals in general.
We're always looking for a variety of technologies. So I have listed here things like additive manufacturing, Internet of Things, artificial intelligence, immersive technologies. These are all things of interest. We're looking for a lot of variety. Again, we have 70 partners and they come to us to see what we can deliver. We're just here to sort of connect, to do the outreach to startups and connect them with the partners themselves. So we have these different technologies we're looking for. And in addition, this year, the partners created 12 use cases. These are located on our website. And at the end here, Anna, we're going to go through the application form and we can look at this on the website too. On the website, you can click on the name and you can find out more information about each use case. So these are maybe different areas they've prioritized this year, the partners, things that they know that they're looking for, right? So if you click on quality control on our website, it'll tell you more about exactly what they're looking for, maybe artificial vision or things like that to improve quality control processes. So we're looking for technologies that apply to any of these use cases, and in addition, any other technology that might be of interest to the partners. So if you don't apply to one of these use cases, that's also okay. We're still interested in seeing what you have to offer. What you'll not see there is things that are specific to maybe food tech or health tech, but we always are interested in those technologies. So just encouraging people to apply if you think you could be appropriate. Okay, I mentioned we have 70 corporates, and these are the logos there. They do go across many different verticals. They're leaders in automotive, railway, aerospace, pharmaceuticals, grocery, logistics. And when you go to our website, you can click on these logos. They're located under venture clients. And I'll get into what that means, but under venture client, you go to the logos. If you click on that, there's a video from each of those 70 partners telling you what they're looking for, why they're participating in BIND. So you can do a little research before you apply. Let's take a look here. Luis already covered a lot of information about the Basque Country. Thank you so much. But it is one of the highest projected regions in Europe. They spent 96 million last year on entrepreneurship programs in general. So there's just a lot of, this is a very supportive ecosystem for entrepreneurship and startups in general. The program is hybrid, so you do not have to relocate in order to participate. Obviously, the more time spent here, the better for making connections and getting immersed in the region. And we do offer logistics support for non-local startups. We don't offer funding, but we offer support and we have connections with places here. We also do offer a free workspace. So there's workspace provided and some sort of support that we can help you with. And as part of the program, we do ask you to be here in person, I think 2 times in the year. So just keeping that in mind when during the acceleration cycle and developing a project, we ask you to be here twice in the year, more or less. So let me go through what we offer and clarify a little bit more the program itself. So I mentioned that we have many different things in the acceleration cycle. At the very end, I'll go through also the dates of that so you understand what that means. It's a lot of words. So we have a venture club. You can be introduced to different investors in this region. If you're interested, we organize matchmaking sessions. We do different trainings and development, and one of them is based on practicing pitch to an investor, not to a customer. And so we have at the very end of our program an investor day along with a demo day event open to the public. We have one-to-one business mentoring. I mentioned the logistical support. We have alumni networks and networking events, many different things that we've established here in the Basque region or different industry events that we go through. We will have a time for question and answers. I see someone raise their hand. Unless you can't hear, maybe you can put in the comment if it's something important, but we will have an opportunity for question and answer for everyone at the very end, or you can put your question in the Q&A area so we can get to you. All right. What else can I go over? Oh, so the Open Innovation Project. I mentioned we're combination acceleration and open innovation. The acceleration aspect is all that training and services and support if you would like to take advantage of that. And then the other large benefit of the program is the Open Innovation Project. So we're hoping with your application, we're hoping that one or more of the 70 corporates involved chooses to work with you. And in that case, you agree with them on the terms and scope of a project, and you work on that project during our program itself with all the support around it. So you have the opportunity to pitch. Your application first goes in front of those 70 partners. And then we have pitching sessions that we organize. So after they've reviewed the applications, then the corporate partners let us know who they'd like to meet with. We help organize pitching sessions over about a week of time in October. And then after the pitching session,
the partners let us know who they're interested in meeting with, and we connect you directly with them. So you are able to negotiate the terms of the contract that you work with them. So for non-local startups, it's always good to know that you're going to be deciding and agreeing upon a contract terms. And so if you know you'll be traveling from a distance, you can incorporate travel fees and things in that contract and project. There is no equity taken, there's no hidden fees. This is just about connecting tech startups with corporates that need to innovate. So pretty exciting. Okay, I mentioned visibility and positioning. Just real quick, I was going to mention our demo day event at the end of the year. We invite press and media and lots of investors as well. So the entire venture club is coming, and they have 20 different investment firms, which you can see here. And those type of events are really great. We invite the corporate partner along with the startup so they can share the results of the projects they worked on. And so they're very informative and quite successful. We love those demo days. I mentioned the Venture Club, and they are specialized in the same technologies or interests as the BIND 4.0 program. And really quickly, I'm going to go over some highlights of the past editions, and then we can get into some questions and the timeline as well. So far, this is actually our 8th edition, and we've helped develop over 280 projects in general. And that's actually with, I think it's 180, let me go to the next slide, 190 startups. So 190 startups participating, that means many of them had more than one project. So we don't limit the amount of projects you can have with a corporate client. If they're interested in you, great, have 2 or 3 contracts, whatever you can handle on your team. We're happy to make that connection. And here you can see the technological scope of the projects themselves. The majority would be considered Internet of Things, then big data, artificial intelligence, augmented and virtual reality, and so on. And then also our international scope, you'll see there the majority of participants so far have been from Spain or the Basque Country. And we have about 20% now that is from international, coming from abroad. And we're really hoping to increase that number each year. So that's why we're doing events like this today. And lastly, here's our performance, kind of some numbers to give you an idea where we're at. I mentioned the number of partner companies, but we've generated 7 million euros so far for the turnover for the startups in the program. And then down at the bottom, you can see that the impact figures, we always keep in touch with our alumni and try to continue their success. And so we have 98% survival rate. On average, startups double their turnover, and 6 out of 10 sign a second contract with the same partner. And oftentimes in the program, they meet some of the other corporate partners at one of our many events. So hoping to lead to more opportunity once you're in the program itself. Okay, and then lastly, this is the timeline to give you an idea of what I've been talking about. Right now, we're in the open call where we're accepting applications. That's through September 8th. So, September 8th is the deadline. You can apply on our website. And then after that, we have the pre-selection process. So the coordination team at BIND, along with the coordination team at BIND goes through the applications just to make sure they match the criteria of the program. And this information can be found in our terms and conditions on our website, what the criteria are. So if you're curious, you can definitely access that. And then we present usually about 200 or so of the top applicants, people that match the criteria, onto those 70 partners. The 70 partners then tell us who they want to meet with, as I mentioned before, and we arrange the pitching sessions in October. So you'll know very quickly, you'll know by the end of September whether or not you've made it on to the next phase. And if you make it into pitching, we're in contact with you to get you prepared. And we also do a preparation session to kind of make sure you know who you'll be talking to and you get to practice. Then after that, it's the matchmaking. So from the end of October through the end of December, we give time for the partners to reach out to you directly and for you guys to come to an agreement on a project. Those who come to an agreement on a project then are involved in participating in the BIND 4.0 program. And so you're able to start your project at the beginning of 2024 and also start the acceleration cycle and different events starting in 2024, February. Okay, so that is quite the overview. Again, the deadline is September 8th, and the application can be found on our website. And I believe Anna's going to go through the application today, and we're also going to answer any questions you guys might have. So I'm going to go ahead and open it up to you as well, Anna, and see what people want to know.
Thank you, Casey. Perfect presentation. Super easy to participate. Now let me go back to Portuguese. Sure, go ahead. I have to switch on and off. Pessoal, então agora vamos fazer um passo a passo bem rápido, tá? Só queria mostrar para vocês como é que faz a inscrição. Então, a Casey apresentou sobre o programa, como é que funciona, as etapas, né? E aí eu queria mostrar para vocês aqui como é que faz. Deixa eu só compartilhar a minha tela. Can you guys see the screen? Yes. Ok, perfect. Ok, então vocês vão entrar lá no site, né, bind40.com, e assim que vocês entram, vocês já vão dar de cara, né, com um botãozinho lá para poder fazer a inscrição. Então vocês conseguem ir daqui de cima, aqui embaixo, né? Então vocês vão clicar no Apply Now, e aí ele vai vir para... Opa, só um instante. Aqui, perfeito. Então, ele vai vir para essa página aqui da chamada, onde vocês vão preencher com as informações. E aí, são 4 partes. Perfeito. Tá, desculpa, pessoal, deu uma travadinha aqui. Então, o formulário está dividido em 4 partes, tá? Um lembretezinho que ele já inclui aqui. Tem que ser em inglês a inscrição, claro, né? Então, todo esse contato, né, que vocês vão estar fazendo, claro, todo ele vai ser em inglês. Então, é importante ter alguém na equipe, né, que fala inglês, que vai ficar como esse ponto focal. Então, primeira parte aqui são informações sobre esse contato principal, né? O nome da startup, o número, e-mail, né? E o segundo ponto, algumas informações sobre a startup em si. Então, site, de onde vocês são, um resumo aqui em uma frasezinha, o que vocês fazem. Aqui tem um ponto bem importante, né? Ele pergunta se a startup tem cadastro, né? Se ela é um cadastro, se ela tem CNPJ, né? Digamos assim, vou comparar com os nossos documentos aqui do Brasil, seria, né? Se a gente tem se tem CNPJ ou não. Então, colocando aqui o sim, aí ele pede mais algumas informações, né? Quando que foi fundada a startup, esse ponto aqui, esse Tax Identification Number, equivalente ao nosso CNPJ, então vocês informariam aqui qual é o CNPJ da startup, e algumas outras informações sobre a startup, né? Aí aqui ele até faz um ponto aqui importante, né? Que está lá no edital da chamada, nos Terms and Conditions, ele fala que só aceita startups com até 8 anos de existência. Então, tem esse detalhe, tá? Vocês têm que se atentar. E aí, é importante vocês também lerem os Terms and Conditions. Então, se vocês clicarem aqui, vocês conseguem acessar e ler toda a chamada, todos os detalhes, todas as informações. Então, a gente sempre reforça aqui no Findeslab, qualquer edital, qualquer chamada que vocês vão participar, de ler tudo direitinho para vocês entenderem, né, as regras do jogo, tá? Então, tudo certinho, aí vocês vão continuar aqui. Mais informações aqui sobre a startup, que tipo de problema que vocês resolvem, né? Em que estágio vocês estão, qual é o mercado de vocês, e por aí vai. O terceiro ponto é mais voltado para a solução de vocês, então adentrando um pouco mais o que vocês oferecem, qual é a proposta de projeto que vocês estão querendo fazer, trabalhar com essas empresas. Então aqui ele traz aqui um pouquinho, né, pergunta qual é a área que vocês conseguem aplicar a solução de vocês, a área tecnológica, né, do projeto, quais tecnologias estão envolvidas. E aí aqui traz aquelas use cases que a Casey apresentou. Então, eles têm ali a listagem, né, de temáticas. Então, vocês vão clicar ali e marcar em quais dessas temáticas que a solução de vocês se encaixa. Então, pode ser mais de uma aqui, não tem restrição aqui. Mas aí ele fala aqui, né, para conseguir encaixar bem, conseguir fazer esse match com as empresas parceiras deles, né? Ele pede para selecionar até 3 use cases dessa lista aqui priorizada. E aí aqui, né, trazer um pouco mais de informação justamente dessa proposta de projeto que vocês querem trabalhar com esses clientes, com essas corporações, os resultados, os impactos que vocês esperam ter. E aqui tem uma listagem também de alguns clientes, algumas corporações que eles têm contato, e vocês marcarem se tem alguma delas aqui que vocês têm interesse em se conectar, para que possa ser realizado esse match. Então, aqui tem aqui esse máximo aqui de 5. E a última
Can I Sorry? interject real quick? So you can choose up to 5 there, but it doesn't mean they're the only ones that's going to see the application. It's sort of like to the attention of, Iberdrola. So select 5 that you think you would like to identify as potential clients, but just know that you will also get presented to the others. Sorry to interject, but maybe you said that. So, Okay. please do so. Ok. E a última parte é essa parte aqui sobre um vídeo, talvez um pitch, algum vídeo curtinho que vocês tiverem, claro, em inglês, sobre o time, sobre as soluções, sobre a empresa de vocês. Então, vocês têm esse campo aqui para vocês incluírem. E se tiver algum outro arquivo, algum outro documento, um pitch deck, uma apresentação da empresa, qualquer outro documento que vocês acham que seja relevante, né? Mostrar para eles, né? Por que você deveria participar desse programa, por que faz sentido. Vocês podem incluir nessa última parte. E aí, aceitar os termos de condições, então não se esqueçam de ler os termos e condições. E aí, pronto, né? Tá feito aí o cadastro, aí é só submeter. Então, tá bem simples, tá bem fácil, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Galera, vamos abrir aqui para a nossa sessão de dúvidas. Então, let's open up the Q&A session. Okay, if you guys have any questions for Casey, for Luis, this is the moment. And should they use the Q&A area? Maybe that's a good idea. Yeah, looks like someone already has used the Q&A area, but that would be a good place. Put in there. Because they can't speak, right? No, yeah, they can't speak, so Q&A is a great way to type. Q&A. So we're going to give you guys a few minutes. If you guys have any questions regarding the program, regarding the other opportunities that are available in the innovation ecosystem in Spain, this is the moment. So it says someone raised their hand. Can you go to the Q&A area at the bottom of it's on the bottom of my screen and type a question in there for us? We'd be happy to answer. Michelle, a gente recebeu o seu bom dia aí. Yeah. Não sei se era você que estava com a mãozinha para cima. Okay, Casey, I don't know if you can understand it because yeah, Spanish. It looks like Spanish. It looks like they're 25 years. The company is 25 years. Okay, then yeah, I'm sorry. Yeah, it's for startups. That's not considered a startup under our under this program. So no, it wouldn't be appropriate. Sorry. 8 years or less, 2015 founding date. Okay, no, thank you for joining. Thank you for coming. Sorry, it's not appropriate. And well, go ahead. Yeah. Just a question that came up with this question that Michelle asked. What if it's if it's a startup that's in the beginning, maybe they don't have, they're not registered yet, or they're about to register. Can they participate? Yeah. Are there any restrictions to that? Yeah, no. So if that's why one of the questions that you covered on the application form is, are you legally established? So at the very minimum, we need you to be legally established, because we do have a timeline to keep. We have to have that, at least one criteria in there, because we don't have time for you to also get established. So you need to be a little bit past idea stage into, yes, I've officially founded a company, because again, the timeline is starting in February, you're going to work on a project and go from there. So that's why we do ask that question, but we'll be doing it again. Most likely we'll do it again next year. So you can have that opportunity next year if you're founded, but yeah, it needs to be just beyond that. We need to be legally established. Okay, perfect. But it could be in prototype stage even. I mean, as long as you're established and getting going, and maybe you need just this use case or something like that. This is a great opportunity for young companies in those different early stages, but also scale ups that have a clearly defined product and they're ready to put things into place, or maybe they already have some clients going and they're just looking to internationalize and get these reference clients and big name clients. That's what we're happy to connect as well. So under the Q&A, is there anything more? No. Okay. Sorry, okay.
Okay. Any other question, guys? Só um comentário. Então, aqui foi promulgada na Espanha uma lei sobre startups, não faz muito tempo. E considera startup, na verdade, a empresa tem até 5 anos, até um pouco mais restrito que a nossa definição de startup, se não me engano, até 16 anos, 10. uma coisa assim, 10, isso. 10 10. anos. Aqui pode ser até 7 em alguns setores, assim, como biotecnologia, um pouco mais setores de high-tech, assim, mas mais que 7 anos já não é startup para a legislação espanhola. Perfeito. Tem essa diferençazinha, né, entre os países. Uhum. Casey, is there any way, if anybody, while they're reading the terms and conditions or while they're filling out the application, is there any way if they have any questions to contact you guys? Do you guys have an email or something like that? Yeah, I'll put it back on the screen there. At the bottom of the screen, hopefully you can see my email, casey.larae, L-A-R-A-E, @bind40.com. And yeah, I'd be happy to be a point of contact as well. You're filling out the application if you have any questions or need to clarify something, or even, hit the save and continue button at the bottom. And if you want to reach out to me and then, share with me something and say, can you just review this really quick, or why this here, it's really important. This is what gets presented to the partners. We don't edit anything. There's nothing fancy. This is what we send to them so that it's all, so it's the same for everyone. So it really is important to take your time and answer each question intentionally and clearly. It asks a few times, what do you think you can do? Well, we ask that because there's many ways of saying what you do, and sometimes it's not clear. Try not to use too many technical terms, keep it simple so that we can clearly identify what you're doing. Not every single, so there's a representative from each company going to be reviewing the applications, but not each of them is an expert, say, in all cybersecurity terms or robotics. So what we want you to do is be able to clearly say, hey, we have this solution for this problem. Here's what we want to do for you. And that's a great way to kind of keep your video simple too, just something like that to clearly express what you do. Obviously, whoever's reviewing the applications will be the digital transformation manager, and they're very intelligent and very educated, but keep it simple so that anyone can understand what your solution is and the value that you offer. Perfect. All right. Okay, great. Okay, guys. So I think that's it. Okay. Luis, Casey, we'd like to thank you guys so much for taking the time to be here with us, present all these opportunities, sharing all these opportunities that the Basque Country has to offer. Yes, we do have one more question, sorry, and it is in Portuguese. Existe foco seguimiento específico. Is there a certain, so can you see the questions? Yeah. Okay, great. Just making if the solutions have to be from a certain segment, or if it can be something a little bit more general. What do you mean a specific segment, like a vertical or like an industry or technology? What, I'm not sure I understand. But I can start to answer. I think that, I mean, we accept a variety of technologies as long as they can, they bring value to any of those corporate companies that are going to be looking to offer you a contract. So if it's something that they can use, then great. The 12 use cases on our website give you an idea of what they're looking for. And then there's also technologies listed. I mean, quantum computing, always very interesting. There's, collaborative robotics and all kinds of different things that we don't have listed. As long as it's something, I mean, predictive maintenance, always very interesting. So something that could be of interest to any of those partners, that's what we're interested in. And again, you can go to the BIND website and go under venture clients and look at each one of those to get a better idea of their industry and what they do specifically, to have a better idea of who your potential clients are. Okay. Okay, I think I answered. Okay, guys. Okay, I think we can wrap up. Okay. Okay. So I'd like to thank you guys for taking the time. Thank you so much. I really appreciate everyone participating. It was so nice to share BIND 4.0 with a new audience, and I really appreciate all your work, Ana and Luis, as well. Thank you. Sim, obrigado, Ana, obrigado, Casey. Acho que é sempre uma ótima oportunidade aí da gente trocar ideias e continuar explorando novas oportunidades, né, e mostrar que as soluções brasileiras elas têm competitividade, com certeza, e um programa assim que oferece esse espaço de inovação aberto, já com potencial contrato, eu acho que é algo bem diferente, que não tem realmente talvez outro programa similar aqui na Espanha.
Então, aproveitem. Obrigada, obrigada, Casey. Thank Galera, you. esse foi o nosso webinar. Então, lembrando aí, as inscrições estão abertas, elas vão até dia 8 de setembro. E para realizar, é só acessar bind40.com, né? Se tiver alguma dúvida, a Casey deixou o e-mail dela aí, mas a gente vai mandar para vocês, para todo mundo que se inscreveu, né? A gente manda para vocês essas informações, o link do site, o e-mail dela para contato. Tá? Foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se vê na próxima aí. Thank you. Até mais. Bye. Tchau, tchau. Bye. Adios.